Jesus, keep me near the cross. There is a precious fountain, free to Is Lord. Hallelujah. He is Lord. He is Lord. Oh yes, He is Lord. Thank you for watching. Uqhubeka usharishe le broadcast. Uqhubeka ungitshele ukuthi ungibukela kuphi. Njengoba sithi Jesu uvukile, ngidawufuna ukuthi ubhale noma ngabe yini yakho, ubhale ukuthi mangabe ufuna umsebenzi, ubhale ukuthi umsebenzi wami uyavuka namuhla. Mangabe konke lokuthandazela ukuthi kuyavuka ngegama lika Jesu, ubhale ukuthi kuyavuka. Eze usabhala usakhomenta ukuthi kuyavuka, umshado wami uyavuka, konke kwami kuyavuka. Eze usakhomenta kunedimbo letawendeka lapho la ubona khona. In the mighty name of Jesus. Kunedimbo letawendeka lapho la ukhona khona. In the mighty name of Jesus. So ngifuna ukuthi uthathe iBhayibheli lakho right now. Ulungise iBhayibheli lakho. Konke kuvele kube on in the name of Jesus. Sida ufunza live la uNkulunkulu. Elanga lekugcina le conference yethu. La khona sithi the Lordship of Jesus Christ. The Lordship of Jesus Christ. Mfuna uthathe iBhayibheli lakho, sitahamba siyovula 2 Corinthians 5. Sitawuqala kuverse 13. Yana uvula iBhayibheli lakho ngalesikhathi ukuthi uvule iBhayibheli lakho. Wonke lo mlalelako, lo mbukelako, ngabe ka Facebook, ka YouTube, ka Periscope, ka Instagram, uvula iBhayibheli lakho khona in the name of Jesus. Eze ngisahlabele mangihlabelela mangicetha, sitawuvele singene endzabeni, ukuthi masikhuluma ngeresurrection sikhuluma ngani, sikhuluma ngani. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Ngidawufuna ukuthi right now udangifunzela umvangeli live la uNkulunkulu la sitawucala khona. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngemandla. Sihloko sami sithi the power of resurrection. Emandla ekuvuka. Cela umfunzele umvangeli uqale ku13. Kanje nangabe sibukeka sithi hlani kungenxa ya uNkulunkulu, nangabe sibukeka singahlali kungenxa yena. Amen. Let's njengoba sithi uvukile namuhla.
lokuvuka kwethu lokuvuka kwakhe kusenda sibukeke njengetinhlanya. Lokuvuka kwakhe kusenda sifane nabantu labanathelwayini. Lokuvuka kwakhe kusenda sibe drunk. Lokuvuka kwakhe kusenda singakholwa ngumbiko wasemhlabeni. Lokuvuka kwakhe kusenda sikholwe ngumbiko wakhe. Lokuvuka kwakhe kusenda lithi iBhayibheli Proverbs 3:5 Themba simakathe ngayo yonke into ungencaki kwatini kwakho. Lokuvuka kwakhe kusenda singencike kwatini kwethu. Kusenda sincike kwatini kwakhe. Lithi bangabe sibukeka njengemhlaba. Namhla mfana kaNkulunkulu ngifuna ukuthi kuwe vumela kubukeka njengenhlanya. Vumela ufana nenhlanya. Lokuthi ungumfana kaNkulunkulu kusho ukuthi different. And lokuthi ungumfana kaNkulunkulu kusho ukuthi labantu baphila khona wena awuphili khona. So malithi iBhayibheli la uMpostoli Paul uthi mangabe sibukeka njengenhlanya kungenca yaNkulunkulu. Namhla ngifuna ukuthi mfana kaNkulunkulu ungibukele lapha ekhaya unglalela. Lokuvuka lokhu lesicelebrate ako namhla akukwenda ubukeke njengenhlanya la ukhona khona. Akukwenda ungakhona ukubinza. Akukwenda ungakhona ukuhlaliseka. Uthi Jeremiah 20:9 ngizamile ukubinza, ngizamile ukulibanzetela liva ngikhona. But lelivi liyashisa ngekhathi kwami. Lishisa njengemlilo, luvalele emathanjeni ami. Ngesinamhla lokuvuka akwende lelivi lishise njengemlilo, luvalele emathanjeni. Akwende lelivi lishise njengemlilo, luvalele emathanjeni. Ndawufuna uphinde umchubekele verse 14. Luthando lwaKristu luyasichuba. Yes. Sesithi mate safika kunasi isiphefo. Sekuthi munye lowafela bonke. Munye lowafela bonke, yebo. Ngakho ke bonke bafa. Ngakho ke bonke bafa. Yes. Verse 15. Okay. Start with verse 15. Now, the Bible limita ukuthi luthando lwaKristu luyasichuba. Asengichaze ukuthi luthando lwaKristu lula ekuthenini alehlule lithuna. Lokuthi ulehlulile lithuna lokho kulithando lwaKristu. Lokuthi uvukile lokho kulithando lwaKristu. Lithi iBhayibheli lolithando luyasichuba. Namhlanje njengoba kuyi resurrection, njengoba sithi uvukile, luthando lwaKristu alichube. Wena lokushona eNkulunkulu. Thando lwaKristu alichube. Uqala uthanze bafo. Thando lwaKristu alichube. Uthi Matthew 28 verse 18-19. Uthi Jesu emandla onke nginikiwe ezulwini nasemhlabeni. Uthi ngitsikile hambani. Namhla ngithi usahamba usayoshumayela ivangeli emhlabeni wonke. Luthando lwaKristu alikuchube. Luthando lwaKristu alikuchube. Engive amagama lathi kule season le, kulesikhathi le se lockdown, sikhathi la khona emaKristu atawuchutshwa lithando lwaKristu. Sikhathi la khona emaKristu makakhona atawuchutshwa lithando lwaKristu. Sikhathi la khona emaKristu makenda makamkhona uNkulunkulu utaba lelithando lwaKristu.
Luthambo lwaKristu umbala kaNkulunkulu aliqhube. Ezusathandaza luthambo lwaKristu aliqhube. Ezusakhona luthambo lwaKristu aliqhube. Ezusanikela, ezusapartner, ezusakwenda konke luthambo lwaKristu aluqhube. Ezusathandazela umhlaba luthambo lwaKristu aluqhube. So loluthambo lwaKristu liqhuba nini? Liqhuba mangabe savukile. Lokuvuka kwaJesu kusho ukuqhutshwa luthambo lwaKristu. uNkulunkulu asekavuse bazalwane nakulesikhathi lesi. Labantu abaqhutshwa luthambo lwaKristu. Basenda, basakhona, basenda konke baqhutshwa luthambo lwaKristu. Sesiphelile isikhathi sesibangizila ngithandaza. Ngizila ngoba ngifuna uNkulunkulu kumbona angenela nabo. But angizile because the love of Christ. Uthi umbhalo wa Romans 5 verse 5. Luthambo lwaKristu lutheliwe kithi ngamoya ongcwele. Luthambo lwaKristu alithelwe kuwo libe seliyaqhuba. Umhlaba wonke abone ukuqhutshwa luthambo lwaKristu. Bonke bantu ababone luthambo lwaKristu kuwo. Lithi ke lusicube saze safika kunasiphepho. How? Just kunesiphepho kuloqhutshwa luthambo lwaKristu. Wazaqhutshwa luthambo lwaKristu utawubona nangokwabonwa nguMoses. Lithi iBhayibheli wafuna ukubona inkazimulo yaNkulunkulu wathi uNkulunkulu ukuthi umuntu ongabona inkazimulo yami aphinza phile. Wathi kunenzawo lapha ngakini ebhaleni. Ngikuthatha ngikubeke khona. Nathi ngakubeka ngakubhonya ngesandla sami. Nathi ngakubhonya ngesandla utawubona umhlane wakho. Luthambo lwaKristu laze laqhuba utawukhona kubona ukuthi kufa kwaJesu bekungasikufa kwaJesu. But kufa kwaJesu bekukufa kwakho. Already waqhutshwa luthambo lwaKristu utawu-understanda lo mbhalo makathi umfunisele ukuthi afe kube kanye and utawu-understanda ukuthi wena wafa kwaba kanye kanti Jesu afa kanye nawe. Kufa kude manje ntokompilo yakho. Uma sithi Jesus is Lord, sithi konke la kuncoba kude manje ntokompilo ndebe. So now, little iBhayibheli loluthambo lusiqhube sazafika nasiphepho lesi munye lowafa wafela bonke at the same time abafele bonke nabo bafa. Just in other words lokufa kwaJesu bekasifela sonke and lokho sifela kwakhe bengafeli thina sonke kuphela wafela thina sonke kuze ukuthi sife kanye naye. Namhla sengikhulume something kuwo njengoba Jesu akufela asekubene kufa kwentimbo lethinte empilweni yakho. Njengoba wafa kanye na Jesu asekubena lokuthinte lokufaka empilweni yakho. Asekufe ungamthandi uNkulunkulu. Asekufe aseyifi pride. Asekufe tikhukhumete. Asekufe konke. Asekufe ku-criticize tingceku taNkulunkulu. Asekufe konke. Asekufe kwaze kwafa. Lithi iBhayibheli lihlanisana Nkosi uba moya munye naye. Kwaze kwafa utawuba moya munye naye. So now masikhuluma nge-resurrection ayikho i-resurrection mangabe kude kufa. Uvuke kuphi Jesu mangabe kude kufa. Now siyaconza ukuthi lokufa kwaJesu bekafela. Now sesiyaconza ukuthi lokufa kwaJesu Jesu bekafela kuthi avuke. Bengekavuke kubakaza kafa. But lapho ngifuna ukushifta ngumikise kule dimension nge-resurrection. Little iBhayibheli bafati bagijima Matthew 28 basayethule la Jesu baphethe amafutha babutana ukuthi sidawususulwa kubalelije. And injongo yalabafati bekuthi ba-anointe Jesu emathuneni aqhubeke afe but aluke kahle. Namhle Musa kufana nalabafati labafuna ku-anointa Jesu. Inkumbi yabantu abangakholwa baya ku-Good Friday Jesu wafa waphinde wavuka. Bafana nalabafati labaphethe ama-perfume bafuna kuyo-anointa Jesu. Kanti akusinjongo yaJesu usaluke nje kamnanzi ethuneni.
kuthi akathi Jesu anuka kamnanzi abavukile. Bayahamba bayaxoxisana bathi sitawususula ngibalelile. Ngiyasithatha lesihloko labaxoxisana ngaso. uNkulunkulu namhla sekavuse ingcociswano empilweni yakho. Imeditation umcabango. Asekavuse ucabanga ngelivi laNkulunkulu. Asekavuse kuzindla ngelivi laNkulunkulu. Joshua 1 verse 8. Emavi alencwadi yemthetho akangesuki enzebeni emlomo wakho. Wozidla ngawo ujule busuku nemini kuze kube kuhle kuwe. Meditate. uNkulunkulu kule resurrection asekavuse kuzindla ngalamavi encwadi yemthetho. Bebahamba bacabanga ukuthi ngabe sitawususula kubaleli. Bakhathathe ngelitsha bacabanga ngabe sitawususula kubaleli ngoba bafuna kuyo-anointa Jesu. Asememethele konke lokulalelako lokubukelayo. Noma ngangiliphi ilitshe empilweni yakho lebelimile. Sengiyamemethela njengenceku yaNkulunkulu, njengemfana kaNkulunkulu, njengomprofeti waNkulunkulu. Lelitshe lebelimile bikwakho. Ngive amagama lathi selisusile. Lelivala lebelimile bikwakho. Ngive amagama lathi selisusile. Lo mgengema lubeka khona empilweni yakho. Ngive amagama soyihidi. In the name of Jesus. So now, little Bible basaye ethuleni. Nako bayafika ethuleni. Mabafika ethuleni. Bakhanza litshe lisusiwe. Bakhanza amafotha la ithu. La mafotha la ithu ma angels. Ema angels lapha ethumbili. Namhla ngiyamemethela nto kwempilo yakho. Noma ngabe yini yakho lebeyifile. Noma ngabe yini yakho lebeyifile. Namhla lelivi laNkulunkulu litavusa. Namhla lelivi laNkulunkulu liyavusa. Utawubona amafotha la ithu. Namhla uNkulunkulu akavulele emehlo ukhona ukubona amafotha la ithu. Ngeke kuse situation, ngeke kuse simele, ngeke kube bathi hambi kahle, ngeke kuba ubone empili. uNkulunkulu akavusa ukhona ukubona ama-angels. Ingana Abraham kuGenesis 18 wabona amafotha lamathafu khathatha ureceive umanzi wakhe. Akakwende uNkulunkulu ubone lamafotha. Akakwende uNkulunkulu ubone lamafotha. Akakwende uNkulunkulu ubone lamafotha.